So in this class, we shall be discussing about Metallocenes. Now these Metallocenes, these are complexes with cyclic. What are these Metallocenes? These are complexes with cyclic pi donor ligands. Okay, these are complexes with cyclic pi donor ligands. Now, if you look at the cyclic pi donor ligands, see, they can be of type hapto. Let me say like this. They can be of type, say, number 1, pi donor. It can be aryl or alkyl. Since it is cyclic, it can be aryl as well as alkyl. I'm showing you. So it can be like this. These are referred to as sandwich complexes. Sandwich complexes. So it can be like this. Say dibenzene chromium. So the chromium center is being sandwiched between two cyclopentadienyl rings. যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি there is hapto, these cyclopentadienyl rings they are binding in hapto 5 more. Sorry, chromium is not, it is between two benzene centers, very sorry. So it is hapto 6 between two benzene centers. So cyclopentadienyl, আমি যেটা ভুল বলে ফেলেছিলাম, these are actually benzene rings. So chromium is sandwiched between two benzene rings. So this is often referred to as dibenzene chromium. Dibenzene chromium. Then if you look at another molecule, this is cyclopentadienyl and iron. So this is chromium 0 আছে, এটা হচ্ছে iron 2, because cyclopentadienyl টা anion, monoanionic in nature, you know that. So this is known as ferrocene. So these are examples of sandwich complexes. Even if you look at this molecule, দেখবে এই cyclopentadienyl ring আছে আর এখানে কোবাল্ট আছে, like this. কোবাল্ট যদি থাকে তো এটার নাম হচ্ছে cobaltocene. So this is known as cobaltocene. Cobalt 2 হচ্ছে like this. Then there is another category, second category of metallocenes, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি this hapto, মানে এই pi donor X M, say ly, it can be like this. say আচ্ছা X টাকে না করে আমরা 2 লিখি ফার্স্টে, 2, like this. So it can be, say, there are two cyclopentadienyl rings. Suppose we have tungsten, আর এখানে দুটো cyclopentadienyl ring আছে, আর তার সঙ্গে দেখো দুটো মেবি দুটো ক্লোরাইড আছে, ঠিক আছে? দেখো দুটো যদি ক্লোরাইড থাকে বা দুটো, ধরো দুটো হাইড্রাইডও বলতে পারি, whatever it is, anionic ligand. So what is the oxidation state of tungsten? It will be 4. তাহলে এই ক্যাটাগরি অফ কমপ্লেক্স হতে পারে। and there is another category, দেখবে আরেকটা কমপ্লেক্স হয়, এইটার মধ্যেই দেখাচ্ছি, it can be formed from cyclopentadienyl, ferrocene. It can be formed from ferrocene. Ferrocene থেকে তৈরি করা যায়, এই দেখো, it's like this. It can be formed from ferrocene, এইরকম ধরনের। and the third category, 3 নম্বর ক্যাটাগরি যেটা দেখানো হচ্ছে, the third category, সেটা হচ্ছে এই পাই ডোনার লাইগ্যান্ড, এটা একখানা হচ্ছে,
আর ধরো MLX। So suppose if you look at this complex, এই chromium আর এদিকে ধরো carbonyl. So what is the oxidation state of chromium? Obviously 0, কারণ বেনজিনটা তো নিউট্রাল হচ্ছে আর কার্বন মনোক্সাইডও নিউট্রাল। So the oxidation state of chromium is 0. If you look at another example, say এখানে cyclopentadienyl ring যদি থাকে, এখানে for example manganese. So this is another example যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি what is the oxidation state of manganese? 1, because cyclopentadienyl ringটা হচ্ছে monoanionic, বাকিগুলো তো সব neutral. So these are the three categories of metallocenes. Now we will be discussing majorly about ferrocene. Ferrocene নিয়ে আমরা majorly discuss করব. So আমরা main discussion, we will restrict our major discussion to ferrocene. দেখো এই ferrocene usually if you think about its synthesis of ferrocene, like if you start with this molecule, this molecule will start with this molecule. And if this is subject to thermal cracking, so if it is subject to thermal cracking, what will happen? See, a norbornene derivative-টা এইভাবে ভাঙবে, and this will be converted to cyclopentadiene. Now the cyclopentadiene, this is the starting molecule for the synthesis of ferrocene, because from this cyclopentadiene, if you treat this with metallic sodium in THF, now when you are using metallic sodium, you have to use non-aqueous solvent because otherwise it will catch fire. তাহলে আমি সোডিয়াম THF নিচ্ছি, tetrahydrofuran, তাহলে এখান থেকে কি হবে? You know that these are acidic protons, তাহলে যে কোনো একটা প্রোটন এখান থেকে রিমুভড হবে. So if one of this proton is lost, you know that you can write several canonical forms, and a cyclopentadienyl salt যেটা তৈরি হবে of sodium. Now this salt is unstable, and in fact what has to be done is you have to add ferrous chloride or Fe2 plus ion directly, otherwise এই সল্টটা তৈরি ওর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যাবে. But if there is Fe2 plus salt, it will be converted to ferrocene, hapto5 C5H5 whole twice Fe. So this is how you can synthesize ferrocene, starting from this cyclopentadiene. Even if this is treated with thallium sulfate Tl2SO4 in presence of KOH, it is at first converted to the corresponding thallium salt, and in presence of Fe2 plus, this will be converted to ferrocene. Ferrocene হয়ে যাবে এইভাবে। ঠিক একইভাবে তুমি দেখো এই এই সোডিয়াম সল্ট থেকে তুমি যদি COCl2 দাও, cobalt chloride দাও, this will be converted to cobaltocene, এই hapto5 C5H5 whole twice CO, cobaltocene হয়ে যাচ্ছে. So this is cobaltocene. So in this way you can synthesize cobaltocene also. এবার দেখো ferrocene can be synthesized starting from a Grignard reagent. Okay,
So this was actually ferrocene was how it was first synthesized by Kelly and Poisson. এখানে কি করা হয়েছিল, এই এই সাইক্লোপেন্টাডায়নাইল গ্রিগনার রিএজেন্ট নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, এটার সঙ্গে সাইক্লোপেন্টাডায়নাইল গ্রিগনার রিএজেন্টের সঙ্গে এটাকে Fe3+ এর সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করা হচ্ছে, ঠিক আছে। At first, in presence of this Grignard reagent, this is reduced to Fe2+. Fe2+ reduced হয়ে গেছে, and then this Fe2+ is converted to Fe2+ reacts with this Grignard's reagent, এবং তারপর কি হচ্ছে, এটা this is converted to ferrocene. This is converted to ferrocene, ঠিক আছে। তাহলে starting from Grignard reagent এই ferrocene হচ্ছে। Actually, Kelly and Poisson, they were trying to synthesize a molecule. এই মলিকিউলটা তারা আসলে সিনথেসাইজ করতে চাইছিল, এই মলিকিউলটার নাম হচ্ছে ফালভালিন, এবং ফেরোসিন was accidentally prepared. This molecule is known as ফালভালিন, এবং ফেরোসিন was accidentally prepared. তাহলে এই মেথড অফ প্রিপারেশনটা ইম্পর্টেন্ট। নাও অ্যানাদার method of preparation, তুমি ফেরোসিন তৈরি করতে পারো ডাইরেক্টলি ফ্রম মেটালিক আয়রন। ধরো এই মেটালিক আয়রন, if you treat this, if metallic iron is treated with a ধরো টেট্রা অ্যালকাইল অ্যামোনিয়াম সল্ট, ধরো টেট্রা অ্যালকাইল অ্যামোনিয়াম, ট্রাই অ্যালকাইল করি, টেট্রা অ্যালকাইল না, trialkyl ammonium salt, if this is treated with trialkyl ammonium chloride, ঠিক আছে, in presence of cyclopentadiene, trialkyl ammonium salt in presence of cyclopentadiene, this is converted to ferrocene. তাহলে আমরা এইভাবে ডিফারেন্ট, these are some very common ways of methods of synthesis of ferrocene. এবার দেখো রিগার্ডিং দ্য স্ট্রাকচার, তোমাকে স্ট্রাকচারাল ফিচার্স গুলো এমসিকিউ তে দিতে পারে, ঠিক আছে। এমসিকিউ তে ধরো তোমাকে স্ট্রাকচারাল ফিচার্স গুলো দিতে পারে, স্ট্রাকচারাল ফিচার্স অফ ফেরোসিন। ফেরোসিনের বন্ডিং কিন্তু তোমার কিছুই কাজে লাগবে না, বিকজ বন্ডিং ইজ টোটালি এক্সক্লুডেড ফ্রম দ্য সিলেবাস, ঠিক আছে। It was included in the syllabus during maybe 10 years back, but now you are supposed to know the structure only. Structural features গুলো তোমার কিন্তু এমসিকিউ তে কাজে লাগবে। কিরকম স্ট্রাকচারাল ফিচার্স গুলো আছে দেখো, এই ফেরোসিনের প্রথম পয়েন্টটাই হচ্ছে যে এই যে দুটো সাইক্লোপেন্টাডায়নাইল রিং, ঠিক আছে, এই যে সিপি রিংস আর নিয়ারলি এক্লিপসড, পুরোপুরি নয় কিন্তু নিয়ারলি এক্লিপসড with a rotational angle, of 9 degrees between the rings, with a rotational angle of 9 degrees between the rings, ঠিক আছে। এবং নেক্সট পয়েন্ট বলছে দেখো, এই যে এক্লিপসড কনফর্মার, তুমি তো দেখতে পাচ্ছ মোরাললেস এক্লিপসড, তাহলে এক্লিপস কনফর্মার this is more stable, this eclipse conformer is more stable in gas phase, ঠিক আছে। কিন্তু staggered conformer has been found to be more stable in solid state. This has been found to be more stable, but recent findings reveal that even in the solid state it is not staggered, it is eclipsed, ঠিক আছে। এখন যদি তোমাকে দেয়া হয়
এক্লিপস কনফর্মার সলিড স্টেটে আগে ভাবা হতো, এখন কিন্তু এক্লিপস কনফর্মার স্ট্যাগার্ড কনফর্মার সলিড স্টেটে আগে ভাবা হতো, এখন কিন্তু সলিড স্টেটে এক্লিপস কনফর্মারই দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে। অ্যান্ড 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে এই যে হাইড্রোজেনস গুলো আছে, এই অল দিস হাইড্রোজেন অ্যাটমস দে আর টিল্টেড টুয়ার্ডস দি সেন্ট্রাল আয়রন। এই হাইড্রোজেন অ্যাটমস গুলো সবই কিন্তু ওই সেন্ট্রাল আয়রনের দিকে টিল্টেড। These are tilted towards central iron. So these hydrogen atoms, they are tilted towards central iron. ঠিক আছে। তাহলে আমরা মোটামুটি these are the major structural features. Next, regarding the electrochemical properties, ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি বলতে ইলেকট্রন ট্রান্সফার প্রপার্টি। দেখো এখানে এই hap2 C5H5 whole twice Fe3, তাহলে এটা প্লাস হবে, তাই তো? প্লাস হচ্ছে আয়রন 3 হচ্ছে, দিস ইজ নোন অ্যাজ ফেরিসিনিয়াম আয়ন প্লাস ইলেকট্রন। আমরা এই রিডাকশন হাফ ইকুয়েশনটা লিখছি, hap2 C5H5 whole twice Fe, এই iron 2, this is ferrocene, and this is orange solid and this is green in color. And a reduction potential, this is negative. Okay, this is reduction potential E0 value টা বলছে with respect to E0 বলবো না, E value এখানে না বলে E value with respect to standard calomel electrode, না স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডের রেসপেক্টিভ বলছে, স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড হলে E0 বলবো। This value is minus 0.56 volts. Now regarding, দেখো এই যে ফেরোসিনের রেডক্স প্রপার্টিতে আসছি। দেখো if you look at ফেরোসিনে তুমি if you think in terms of crystal field theory, hap2 C5H5 whole twice, দেখো এটা তো আয়রন 2, আমরা এটাকে বলতে পারি D6 low spin, although it is not octahedral, তাহলে আমরা এখানে অ্যাজিউম করে নিচ্ছি অক্টাহেড্রাল স্প্লিটিংটাকে। মানে দিস ইজ অ্যান, মানে কি বলবো, এটা একটা অ্যাজাম্পশন ধরে এগোনো হচ্ছে, যেটা দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায়। মলিকুলার অরবিটাল থিওরি দিয়ে বেস্ট এক্সপ্লেন করে, কিন্তু আমরা মলিকুলার অরবিটাল থিওরির মধ্যে খুব একটা যাব না, বিকজ দ্যাট উইল নট বি রিকোয়ার্ড ফর জ্যাম বা আদার এন্ট্রান্স এক্সামস। সো ইফ ইউ লুক অ্যাট T2G EG, দেখো এই D6 লো স্পিন হলে এরকম হচ্ছে, সো দিস ইজ D6 লো স্পিন, তাই তো? তাহলে CFSE হচ্ছে মাইনাস 2.4 ডেলো plus twice P with respect to spherically symmetric field of negative charges, তাই তো? So with respect to spherically symmetric field of negative charges এটা হচ্ছে। আর you can also explain this in terms of valence bond theory, VBT দিয়ে বললে তুমি কি করবে, দেখো এটি it will be an inner orbital complex, low spin হচ্ছে, যেহেতু low spin মানে কি inner orbital complex, তাহলে এই inner orbital complex হলে তাহলে the state of hybridization তুমি কি করবে, D2sp3 করবে, ঠিক আছে? D2sp3 করবে state of hybridization of central iron. So এবার এটার সঙ্গে তুমি দেখবে আমরা অনেক সময় কম্পেয়ার করি কোবাল্টোসিন, ঠিক আছে? if you look at কোবাল্টোসিন, hap2 C5H5 whole twice,
দেখো কোবাল্ট 2 মানে হচ্ছে D7, এখানে যেহেতু পাই অ্যাসিডিক লাইগ্যান্ড ইট শুড বি লো স্পিন। তাহলে D7 লো স্পিন হলে তুমি CFAC যদি ক্যালকুলেট করো, so D7 low spin means এই 1 2 3 4 5 6 7, so it's like this. So this is CFSE, this is minus 1.8 del O, uh, minus 6 minus 1.8 del O plus how many additional pairing? 1. So obviously this is more negative, more negative. So since this is more negative compared to this, তাহলে আমরা বলতে পারি this is more stable, more stable. And naturally কোবাল্টোসিন দেখো এই যে ইলেকট্রনটা আছে, কোবাল্টোসিনে এই যে ইলেকট্রনটা আছে, this electron can be readily lost, this electron can be readily lost. তাহলে কোবাল্টোসিন will behave as a better reductant, cobaltocin will behave as a better reducing agent, better reducing agent, and will be readily oxidized to cobaltocinium ion. And will readily oxidize to cobaltocinium ion, and will be readily oxidized to cobaltocinium ion. ঠিক আছে? তাহলে কোবাল্টোসিন আর ফেরোসিনের মধ্যে which is a stronger reductant? So we can explain it like this. নেক্সট পয়েন্টে আসছি, দেখো যে ফেরোসিনটাকে না অনেক সময় বলা হয় it is often referred to as super aromatic. Ferrocene is often referred to as super aromatic. It is often referred to as super aromatic. ঠিক আছে? এবং কেন বলা হয়? Because it undergoes aromatic electrophilic it undergoes aromatic electrophilic substitution reaction at about 10 to the power 5 to 10 to the power 9 times faster than benzene. ঠিক আছে? Undergoes aromatic electrophilic substitution reaction which is about 10 to the power 5 to 10 to the power 9 times faster than benzene. So that is why it is often referred to as super aromatic. And usually if you think about aromatic substitution, দেখো aromatic electrophilic substitution এই যদি আমরা এক্লিপস কনফর্মার ধরেই এগোবো, কারণ আমরা অলরেডি বলেছি যে এক্লিপসই থাকে। It has been well established that the conformer is eclipsed both in the solid state as well as in the gas phase. তাহলে এই যদি আয়রন ধরো এখানে ফেরোসিন, এখানে ফেরোসিনের তুমি যদি এখানে aromatic electrophilic substitution দেখো, so if you start with this electrophile, I'm not going into the mechanism, ঠিক আছে? so এই electrophile দিয়ে হলে কি হতে পারে, দেখো electrophilic substitution there are two aromatic rings, তার মানে এইখানেও হতে পারে আবার এদিকেও হতে পারে। so you can end up with both monosubstituted, you can end up with both monosubstituted as well as disubstituted product. That means আমরা বলতে চাইছি এইরকম গল্প যে ধরো এইরকম যে কোনো একটা এই সাবস্টিটিউশন হচ্ছে, আবার আর একটা এই ডাই সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট হতে পারে, মোনো সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট হচ্ছে এটা, আর একটা ডাই সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট হতে পারে। অর্থাৎ ইটস লাইক দিস, এই আয়রন দেখো এইরকম ডাই সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট, এই পজিশনটাকে যদি আমরা 1 বলি,
এই পজিশনটাকে আমরা 1 ড্যাশ বলছি। দেখো এটা রেসপেক্টে 2 ড্যাশ, এদিকেও 2 ড্যাশ বলা যেতে পারে, এদিকেও 3 ড্যাশ বলতে পারি, এদিকেও 3 ড্যাশ বলা যেতে পারে, তুমি যেদিক দিয়ে কাউন্ট করবে, তাই তো? তাহলে what do you expect? You should expect that there we should get 3 rotational isomers, অর্থাৎ we should expect that there should be 3 rotational isomers, তাই না? তিনটে rotational isomers are expected, এই যে তিনটে, 3 rotational isomers are expected, 3 rotational isomers are expected। কিন্তু দেখা যায় যে you get only this isomer, এই আইসোমারটাই পাওয়া যায়, অন্য আইসোমার গুলো পাওয়া যাচ্ছে না। So what is the inference? Inference is there must be free rotation, there must be free rotation about between the two cyclopentadienyl rings. So free rotation, this indicates free rotation about the two cyclopentadienyl rings. Otherwise 3 rotational isomers would have been isolated। যেহেতু একটা রোটেশনাল আইসোমার পাওয়া যাচ্ছে, ন্যাচারালি আমরা বলতে পারি যে এখানে সাইক্লোপেন্টাডাইনাইল রিংস গুলোর মধ্যে ফ্রি রোটেশন আছে। ঠিক আছে? সো সিমিলারলি দেখো এইখানে তুমি যদি এটাকে ধরো ইলেকট্রোফাইল যখন নিচ্ছি, তো ইলেকট্রোফিলিক অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশন সব থেকে কমন, তুমি ফ্রিডল ক্র্যাবস অ্যাসাইলেশন যখন করছো, ঠিক আছে, বা ফ্রিডল ক্র্যাবস অ্যালকাইলেশন, তখন দেখো ইউ উইল গেট অনলি, মানে এই যে ডাই সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্টের ইউ উইল গেট অনলি ওয়ান আইসোমার। নেক্সট লেট আস move into some of discuss some of the reactions of ferrocene। ফেরোসিনের কিছু রিয়াকশনের মধ্যে দেখো অ্যারোম্যাটিক সাবস্টিটিউট, মানে অ্যারোম্যাটিক রিং এর তো ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন হবেই। এর বাইরে দেখো ইফ ইউ ট্রিট দিস C5H5 whole twice Fe, এটাকে if you treat this with acid, dilute HCl দিলে, তখন কিন্তু this is converted to, দেখো এই প্রোডাক্টটা হয়, বেন্ট ফেরোসিন হয়ে যাচ্ছে। So this is converted to bent ferrocene বা bent metallocene। এর বাইরে এই যে বলা হলো না, ফেরোসিন ইজ its aromatic character, its reactivity is much higher, অনেক হায়ার হচ্ছে কম্পেয়ার টু বেনজিন, যার ফলে হচ্ছে কি তুমি যদি ফেরোসিনের সঙ্গে ইফ ইউ ট্রিট ফেরোসিন, ধরো এই ফেরোসিন নিচ্ছি, দেখো ইফ ইউ ট্রিট ফেরোসিন উইথ দেখো ফেরোসিনের সঙ্গে তুমি যদি ইভেন ইফ ইউ ট্রিট দিস উইথ ডাইলিউট নাইট্রিক অ্যাসিড, ঠিক আছে, ডাইলিউট নাইট্রিক অ্যাসিড দাও, কিংবা মানে হালকা অক্সিডাইজিং এজেন্ট, সোজা কথা মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট যদি দাও, যেমন ধরো ডাইলিউট নাইট্রিক অ্যাসিড, কিংবা if you treat this with just carbon dioxide water, ঠিক আছে, সো এইসব দিলে একটা মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট যদি তুমি দাও, মেবি if you treat this with other oxidizing agents, তুমি ধরো কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার, এনি আদার অক্সিডাইজিং এজেন্ট যেগুলো ধরো তুমি অ্যালডিহাইড করছো, সেরকম ধরনের যদি আদার অক্সিডাইজিং এজেন্ট দাও, আমার মাথায় নেই, আর তোমাদের you know organic chemistry better than me, so if you use mild oxidizing agent, what happens, this is converted to the corresponding ferricenium ion। বুঝতে পেরেছো? সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন হওয়ার বদলে এই আয়রন 2টা অক্সিডাইজড হয়ে যায়। তো যে কারণে in order to carry out substitution reaction,
যেটা করা হয় হচ্ছে ইউজুয়ালি হোয়াট ইজ ডান, তুমি যদি সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন করতে যাও, মনো সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট যদি তুমি বার করতে চাও, ঠিক আছে, if you want to isolate mono substituted product aromatic electrophilic substitution হয়ে mono substituted product যদি তুমি চাও, at first this has to be treated with um, tertiary butyl lithium, ঠিক আছে। টার্সিয়ারি বিউটাইল লিথিয়াম হলে তখন কি হচ্ছে, টার্সিয়ারি বিউটাইল লিথিয়াম দিলে এটা হয়ে যাচ্ছে, দেওয়ার পর then you can treat this with যেরকম ইচ্ছে, ধরো N2O4 তুমি এটাকে দিলে কি হবে, this will be converted to নাইট্রোফেরোসিন, মানে মনো সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট করছি কিন্তু, ঠিক আছে, টার্সিয়ারি বিউটাইল লিথিয়াম। কিংবা তুমি এটার সঙ্গে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার দাও, this will be converted to ferrocene carboxylic acid, mono substituted, যে কোনো একটা রিং এ হবে। বা if you treat this with methoxyamine, this will be converted to corresponding aminoferrocene, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যদি এটাকে instead of tertiary butyl lithium, if you treat this with n-butyl lithium দিয়ে তুমি যদি এই একই রিঅ্যাকশন গুলো করো, you will be getting di-substituted, মানে দুটো রিঙেই সাবস্টিটিউশন হয়ে যাবে, কিন্তু di-substituted product, মানে both the rings will be subject to aromatic electrophilic substitution, বুঝতে পেরেছো? মানে যে প্রোডাক্টটাই হবে এই দুটো রিঙেতেই কিন্তু সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট হবে, অর্থাৎ ইউ উইল বি গেটিং ডাই সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট। তার মানে সাবস্টিটিউশন তুমি যদি ফেরোসিনে করতে যাও, ফেরোসিনের রিঙে, সো দিস ইজ দ্য মেথডোলজি, ঠিক আছে। এবং দেয়ার আর সেভারাল আদার রিঅ্যাকশনস অফ ফেরোসিনস, আমি যেগুলো তোমাদের কিছু পিডিএফ পাঠিয়ে দিচ্ছি, সো ইউ নিড টু নো দোজ রিঅ্যাকশনস, ঠিক আছে।